설명이 필요할 겁니다. So let me give you an explanation about this. 제자는 마브라레스타죠. 우리가 제자 사고를 알아야 됩니다. 예수님의 제자가 처음에 확립되는 게 아니고 하나님 제자는 예민하지만 제자에게 이런 훈련이 필요합니다. And Jesus said that you have to go and make disciples. And then, of course, there are prepared disciples, but they don't really have the firm foundation yet. Firm foundation of the gospel yet. So you have to find them and then you have to really raise them up according to this order. በዚህ መሰረት ደቀ መዛሙርት ካላፈራና ደቀ መዛሙርቶች ከሌሉ የቤተ ክርስቲያኒቷ መሰረት ራሱ እንደሌለ ነው። 그럼 여러분이 제자를 이런 머리에 염두 두고 제자를 이렇게 훈련시켜야 양육시켜야. So first of all, you have to have this kind of picture inside of your mind first, and then you have to raise up disciples. መጀመሪያ ይሄ ዲያግራምነት በአእምሯችሁ ውስጥ መኖር አለበት። ከዛ በኋላ ነው ደቀ መዛሙርት ፈልጋችሁ በዚህ መስመር ላይ እንዲገቡ የምታደርጉት። 제자 기존 신자들이 있지만 불신자들이 있어요. And even among Christians, there can be disciples, but even among unbelievers, we can also find disciples there. ባላመኑ ሰዎች መሃል ሄደን አሳምነን ደቀ መዛሙርት የሚሆኑትን እናገኛለን። ባመኑ ሰዎች መሃልም ደቀ መዛሙርትን ፈልገን ደቀ መዛሙርት እንዲሆኑ 불신자들은 여기서 자체 있는 자가 있었어요. So Acts chapter 13 verse 48 it says that even among non-believers there might be disciples there. There are እስራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 48ን በምናይበት ጊዜ ወደ ዓለም ስንሄድ ያላመኑ ሰዎች ለደቀ መዛሙርትነት የተዘጋጁትን እናገኛቸዋለን። 제일 먼저 이 불신자에게는 복음을 전하게 되죠. So to non-believers, first of all you have to share the gospel to them. ባላመኑ ሰዎችን ምክንያት አድርገን ወንጌል ለሰዎች ልንሰብክ እንችላለን። 그럼 하나님이 예비된 사람 시간표 받다면 복음을 받아 영접합니다. So if he's a prepared person and then if it is a God's time schedule, then he would accept the gospel and then he would accept Christ. ያላመኑ ሰዎችን ምክንያት አድርገን ስንሄድ አዳዲስ ሰዎችን እናገኛለን። ክርስቶስ ወንጌል ስለነግራቸው ጌታን ይቀበላሉ። 그럼 이제 이 사람은 새 신자로 바뀌어요. And this non-believer would become new believer, right? እነዚህ አላማኞች ወይም ያላመኑ ሰዎች ወንጌል ሲሰሙ አማኞች አዳዲስ አማኞች ይሆናሉ። 이 새 신자에게 필요한 양육입니다. And what does that new believer really need? Of course, he needs nurturing, personal nurturing. አዳዲስ አማኞች ምን ያስፈልጋቸዋል ብትሉ መመገብ እንዲያድጉ መመገብ ያስፈልጋል። 영접된 새 신자를 또는 기존 신자 가운데 복음의 한 사람을 우리가 복음으로 한 개씩 보고 다락방 또는 1대1 하면 개인 양육. So when you really just do tarakbang or when you really just make people to have the firm gospel, that's how you call this tarakbang, right? You have to really just do this to new believers or existing believers. እነዚህን አዳዲስ አማኞችን ወይም ደግሞ የቆዩ አማኞችን አንድ ላይ ሆነን በጋራ መጽሐፍ ቅዱስ እያጠናን በጋራ የምንጸልይ ከሆነ ይሄ ተራክባን ይባላል። ወደ ማደግ ወደ ብስለት እያደጉ ይሄዳሉ። 복음을 뿌리 가게 시켜서 아주 복음 훈육시켜서 And you have to help those new believers or existing believers so they can really print or down inside the gospel and then they can make this gospel as their nature. And this is how you really help those people in this stage. በጋራ መጽሐፍ ቅዱስን መጥራትና አብሮ ህብረት እያደረጉ መጸለይ የእግዚአብሔር ቃል መካፈል በእግዚአብሔር ቃል ስልስ እንዲሰጡና ወደ ብስለት እንዲመጡ ያረጋቸዋል። 여러분 이제 이런 사역을 한다면 다락방 사역 그렇잖아요. 대부분 이제 어제 사역은 뭘까? 이제 영접 같은 걸 하는 거죠. And then I listened to your forum yesterday, right? And then I really heard about your ministry. I thought that maybe you are, or then you're just evangelizing people, and then people accept the Christ through you, right? ትናንትና የእናንተን ፎረም በሚሰማበት ጊዜ ወጣችሁ ለሰዎች ወንጌል ትመሰክራላችሁ፣ ሰዎችን በጌታ በኢየሱስ ያምናሉ። So it means that your ministry is up to this first stage yet. ስለዚህ የእናንተ አገልግሎት ከዚህ በፊት የምታገለግሉት እዚህ ሰውን አዲስ አማኝ ከማድረግ first stage. እዚህ ጋር ነው የእናንተ አገልግሎት ያለው ማለት ነው። ያላመኑ ሰዎችን ሄዳችሁ አግኝታችሁ እንዲያምኑ ታረጋላችሁ። አትመግቡም፣ አታሳድጉም። 여러분이 이렇게 할 수 있어야 하나님이 정말로 이 축복까지 갈 사람을 붙이는 거예요. So you should be able to do to like raise a disciple or like nurture them up to this high stage, right? Only then God will like attach you the important disciples. ስለዚህ የእናንተ አገልግሎት እዚህ ታች መስክሮ እንዲያምን ማድረግ ብቻ ሳይሆን
ላይ ድረስ ነው ማሳደግ ያለባቸው። 교회 안에도 진짜 이렇게 방치되어 있지 훈련만 전시키면 이렇게 갈 사람이 있습니다. So that's why even inside of the church, maybe some people are kind of abandoned or something, or no one really just takes care of those people, those disciples. But even inside of your church, there are some like prepared disciples who can really go up to this last stage. ስለዚህ በቤተ ክርስቲያናችሁ ውስጥ ምን አይነት ሰዎች አሉ መሰላችሁ? ከዚህ ቦታ ተነስተው እናንተ እንደገና እየመገባችሁ እዚህኛው ከፍታ የምታደርሱ ሰዎች አሉ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ራሱ። 왜냐하면 지금까지 막 목사들은 그 장로들 보험도 없지 보험 지난 적이 없지 그러니까 그냥 막 그냥 방치되는 거예요. Why? Because like whether it is like elders or pastors inside of the church, they've never really preached the gospel inside of the church. That's why most of the church members, they are kind of abandoned. No one really takes care of them. በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉት ሰዎች ሁሉም የእግዚአብሔርን ቃል መድረክ ላይ ወጥቶ መስበክ ይችላሉ? አይችሉም። አልቻሉም ማለት እዚህ ድረስ አልደረሱም ማለት ነው። ህይወታቸው የደረሱበትን ቦታ ያሳያል። 제자가 이렇게 시간표 이렇게 진행되는 시간을 보고 도와야 됩니다. 그렇죠? So having the picture of this process of becoming a disciple, you will have to help your church members around people. ይሄን ይዘን ደረጃ በደረጃ እያስኬዱ እየመገብናቸው ሰዎች እንዲያድጉና እዚህ እንዲደርሱ ማድረግ አለን። 그러다 보면 막 복음이 이제 뿌리가 내려와 이제 복음이 이렇게 복음을 이렇게 누리면 뭐냐면 이 중에 이 복음에 대한 사명을 전도 쉽게 말하면 전도 이 복음 전해야 되겠다. 복음만 너무 많다. 내 주변에 사람도 많고 그 안에 복음만 모르고 전부 이렇게 전도에 관심 갖기 시작한다. So if you really start to do this tarapang thing, the second stage, right? If you really start to do this tarapang continuously, then among the people that you will nurture, right? Among those people, you can find some people that they would really have the heart for evangelism, and they really want to evangelize people, and then they say that there are a lot of people out there who really need this gospel, but no one really preaches this gospel to them. Then you can find those people out there. እነዚህ አዳዲስ ሰዎች ተሰባስበን በጋራ መጽሐፍ ቅዱስ ስናጠና በጋራ ስንጸልይ እዛ ውስጥ ደቀ መዛሙርትን ለየተን እናገኛለን። ለእግዚአብሔር ቃል ልባቸው ክፍት የሆኑ ሰዎች የቃሉ ረሃብ ያላቸው ሰዎች ሊያድጉ የተዘጋጁ ሊመገቡ ጥሩ የተከፈተ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ናቸው። 이 사람의 시간표는 뭐냐면 미션을 시간. So what is the time schedule of this person? Of course, his time schedule is for this missional. የዚህ አገልጋይ የጊዜ አጠቃቀሙ ምንድነው መሆን ያለበት? ለቤት አገልግሎት ፐርሚሽን ሆም Third. Missional. ፎርሲሷ ለቤት አገልግሎት የተዘጋጀ መሆን አለበት። 그런 사람을 모아가지고 훈련시키고 미션을. So gathering those people and then you have to just give them the training. That's how we call that missional. ስለዚህ በቤት ላይ ሰዎችን በመንሰበሰብበትና መጽሐፍ ቅዱስ በጋራ ስናጠና ስንጸልይ ስንመግባቸው እንዲያድጉ ሚሽን ሆም ወይም ደግሞ የቤት ለቤት አገልግሎት ይባላል። 그럼 이제 우리가 이 사람을 전도도 시켜야 되고 기도도 훈련시키고 저기 사람이 메시지 하는 걸 사역할 수 있는 것도 하나하나 훈련시켜야 돼. Then you really have to give them the training in detail, the training for like evangelism, the training about like prayer, the training about like giving the sermon to people or something. In detail from the beginning, you will have to give them this kind of training. በቤት ለቤት አገልግሎት ነው ለሰዎች እንዴት እንደሚጸልዩ እንዴት የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያጠኑ እንዴት መልእክት ማዘጋጀት እንደሚችሉ መስበክ እንደሚችሉ የምናሰለጥንና ብቁ የምናደርጋቸው። 주로 성경에 보면 교회는 안 나오는데 지금 집이 많아요. So if you see the Bible, then it doesn't really say much about church, but it says a lot about the house. መጽሐፍ ቅዱስን በጥልቀት በምታዩበት ጊዜ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ትልቁ ቤተ ክርስቲያን ብዙ አያወራም፣ ግን የቤት ለቤት አገልግሎት በተደጋጋሚ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው። 집에 모여놓고 훈련시키는 이런 성경에 나와 있어요. So if you see the Bible, then people they just gather as disciples inside of their house, and then they give them the training. ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በቤት ለቤት ፕሮግራም ላይ ነው የሰዎች መንፈሳዊ ህይወት የሚያድገው። በትልቁ በጋራ ስብስቡ ላይ አይደለም። 전도에 관심 있는 사람을 전도에 이제 정말 관심 있는 사람을 모아서 얼마나 전도에 훈련시키는 것이 필요합니다. So that's why those who are really interested in evangelism, you gather them in your house and then you give them the correct training. That's how we call as a missional. ስለዚህ ሰዎችን የምናሳድገው በሰዎች ቤት ውስጥ ስለሆነ ሄደን በሰዎች ቤት ውስጥ ስለሆነ ይሄ የቤት ለቤት አገልግሎት ይባላል። 이렇게 훈련되면은 훈련되면서 사역을 하겠죠. 사역자가 하겠죠. And
then if you really just give them this kind of training to these community workers, then those community workers will go into the minister, right? በዚህ መልኩ ነው እያገለገል ሰዎችን የተሰጡ አገልጋዮችን የምናፈራው ቤት ውስጥ ሰፈር ውስጥ 이 사람이 실제로 뭐 전도하여 가면서 어떤 사역을 맡기냐면 제일 먼저 새신자 야유가 사역을 맡겨. So when that minister, when they really start their ministry, the first ministry that you have to really entrust them is like you have to like make them to nurture new believers. ስለዚህ አገልጋዮችን እዚህ ካፈራን በኋላ እነዚህ አገልጋዮች ማንን ነው ማገልገል የሚጀምሩ? አዳዲስ አማኞችን መመገብ ይጀምራሉ። አዳዲስ አማኞች 조금 다락방에 생각을 뭐 해야 되는데요. 여사 주로 이제 교장 역할을 하면서 사역자를 보다가 나중에 자기가 사역자로. And then usually these ministers, when they were trained instead of the tarpa, right? And at the time usually they play a role as a leader. So as a leader they gather some people and then they just set a time and the place or something, right? And then they have to really see how the minister does the ministry, and then later on they will become minister, right? And at the time they can really do exactly the same thing that the minister really like trained him before. በዚህ በታላቋን አገልግሎት በቤት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ እያጠኑ ሌላ በማሳደግ አዳዲስ አገልጋዮችን እያፈራን እንሄዳለን። እነዚህ አገልጋዮች ደግሞ አዳዲስ አማኞችን የሚመግቡ ይሆናሉ። በዚህ መልኩ አገልጋይንም እያፈራን ደቀ መዛሙርትም እያደረግ ሁለት ስራ እየሰራን ነው። 근데 뭐 이제 전도는 노방전도나 막 축구전 이렇게 가서 막 우제비로 할 수 있습니다. 그러나 우리가 진짜 원하는 전도는 아니고 이렇게 새신자를 양육해서 새신자 관계되는 사람, 새신자를 통해서 관계되는 사람을 전도하는 것이 제일 효과예요. So when you say evangelism, most people think about like evangelize people on the street or like evangelize people just by visiting their house one by one or something, right? But actually when we say about the evangelism instead of this type of organization, it means that when you really like evangelize people, like this fourth stage, right? When you really meet these new believers, then of course around those new believers there are some non-believers a lot, or there are some people who really need this salvation. So that's why like, utilizing this kind of relationship, personal relationship, we evangelize those people. እነዚህ አዳዲስ አማኞችን አገልጋዮቹ በሚመግቡበት ጊዜ ከአዳዲስ አማኞች ጎን ያላመኑ ሰዎች አሉ። እነዚህ ያላመኑ ሰዎችና አዳዲስ አማኞች ከማንም የበለጠ ቅርበት አላቸው። ከዚህ የተነሳ በእነዚህ በአዳዲስ አማኞች በኩል ያላመኑ ሰዎችንም እያገኘን በወንጌል እንደርሳቸዋለን። 왜냐면 새신자는 불신자 돌아가기 때문에 가족도 그렇고 막 주변이 전 불신자입니다. Why? Because new believer means that they used to be non-believer, right? So that's why around the new believer there are a lot of non-believers, including their family, friends, or something. So that's why it is such a huge field of evangelism. የአዳዲስ አማኞች ጠቃሚነታቸው እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ምክንያቱም በእነዚህ አዳዲስ አማኞች መሃል ቤተሰቦቻቸው፣ ጓደኞቻቸውና የስራ ባልደረቦቻቸው ያላመኑ ሰዎች አሉ። ይሄ ደግሞ ለወንጌል ስርጭት ትልቅ በር ይከፍትልናል። አዲስ አማኝ 그렇잖아요. 새신자 이제 연결된 관계가 있는 사람이기 때문에 쉽게 복음을 전하게 굉장히 좋은 밭이 됩니다. So since they are related to this new believer, so that's why it is really easy for us to evangelize them and then make a relationship with them. አዲስ አማኝን ከሱ ጋር ግንኙነት ለማድረግ ለኛ በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም አማኝ ነው አዲስም ቢሆን። ይሄ አዲሱ አማኝ ደግሞ ካላመኑ ሰዎችም ግንኙነት ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። በሱ በኩል ሆነን እሱንም እየመከር ሌሎችንም ኢቫንጀላይዝ እያደረግን 그러면 이 사역자가 요걸 하게 되면 하게 되고 그다음에 요 사람을 upgrade 미션업 사역도 할 수도 있고. And then if this Tarapang minister can do this like nurturing new believers, if they can manage to do this stage, right? And then you have to upgrade that minister, right? Up to mission minister. ስለዚህ በዚህ በተረባ አገልግሎት ላይ ሰዎችን ስንመግብ አዲስ አማኝን ስንመግብ አገልጋይ ስናፈራና በሱ በኩል ሌላ ሰው ስናገኝ እዚህ ድረስ ማሳደግ መቻል አለብን። ወደ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ድረስ ወደ ሚሽን ሆም ማሳደግ መቻል አለብን። ከፍታ ላይ መድረስ አለብን ማለት ነው። 그러면 이제 요 사람이 미션업 사역도 같이 이것도 하면서 같이 하게 되죠. 그럼 여러 사람은 다시 지교에서 하게 되면 실제 요 열매를 가지고 교회하시겠습니다. And then later on, you also have to make the missional minister as like regional church minister. So that's how they can really, that minister can really lead people to the church.
በዚህ በኩል ምንድነው የምናደርገው በቤት ለቤት አገልግሎት አዳዲስ አማኞችንም እየደረስን ወንጌልንም እየነገርን ሌሎችን እየመገም ሲሄዱ እየተለወጡ ከሄዱ በኋላ ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን የምንቀላቀላቸው እንዲመጡ የምናደርገው አንዴ እንደመጡ ወደዛ ወርውረን መጨመር የለብንም ማለት ነው 그래서 이까지 올라가기 많은 의미가 나오는 So if a person becomes like this regional church minister, it means that he has been went through all this procedure, right? So it means that he has been like born a lot of fruits. አንድ አገልጋይ በዚህ መልኩ ደረጃ እየጠበቀ አዲስ አማኝ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚቀላቀል ከሆነ የበለጠ ፍሬያማ ይሆነ ይላል 이러면 이 지역 안에서 지교를 세워서 실제로 지역을 장을 전도할 수 있도록 이렇게 봐요. And then you also have to help this regional church minister so that he can also like establish a real church over there so that he can realistically conquer that region. ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው አገልጋዩ በዚህ መልኩ ሰዎችን እያስተማረ ከሄደ ያመነውን ይሄን ሰው ከቤት ለቤት አገልግሎት ወዴት ነው የሚወስዳቸው ወደ ሪጂናል ቸርች ወይም ደግሞ ወደ ሰፈር አምልኮ ህብረት ይወስዳል ማለት ነው 그러니까 전도하고 다락방 연면하고 양육시키는 다락방 그다음에 훈련시키는 미시감 지역을 장한 지교회 이렇게까지 So this is a stage, right? The circle. So this is a stage, right? When you evangelize people, then you also have to like nurture them through tarakbang, right? And then after tarakbang, you also have to like give the training through this, right? Through these three. And then later on, you also have to like lead them to the original church. ሰዎችን በዚህ መጽሐፍ ቅዱስን እያጠናን በታላቅባን ላይ እያሳደግናቸው በወንጌልም እየደረስናቸው ሰው ወደ መለወጥ እያመጣናቸው ስንሄድ ከዛ ሲያድጉ ሪጂናል ቸርች የምንቀላቀላቸው እኛ ሀገር ላይ ግን ሰው ዛሬ ጌታን ተቀበለ ከ30 ዓመት አማኝ ጋር አይደል የምንቀላቅለው ይሄ ስህተት ነው የኛ አምልኮ የኛ ማረጋት ኮንፊዝ ያደርጋል ስለዚህ ሐሳብ መግባት አለ 자 그러면 조금 안에는 우리 시스템을 좀 설명해. So let me explain to you about the system in detail. System. ቆይቶ ክሊር ይሆናል እኛ በግል So the title is like understanding of 5 basic systems through which you can do gospel movement in the field. Understanding of 5 basic systems through which you can do gospel movement or word movement in the field. Which you can do gospel movement or word movement in the field. 자, 여러분이 앞으로 이제 훈련을 많이 받고 응답받아서 현장에서 채워야 되지만 일단은 이제 앞으로 이제 용어를 많이 써야 되니까 대표에 조금 기초적인 이해할 부분을 좀 설명해 주세요. But of course, later on you'll continuously receive the training. But anyways, you have to understand about this the basic system first. Only then you can really understand about the other training much better. ሌሎች ነገሮችን ከመስራታችን በፊት መሰረታዊ የሆነ የወንጌል ስርጭት ዘዴን በውስጣችን መያዝ መቻል አለብን። Number 1, Tarakbang, Acts chapter 1, verse 13 to 14. E-A-N-G. E-A-N-G. Acts chapter 1, verse 13 to 14. 다락방 사도행 13, 14절에 그거에서 쉽게 말하면 불신자를 전도해서 양육시키라. So this Tarakbang is based on Acts chapter 1, verse 13 to 14. And simply put, we evangelize non-believer and then we nurture them. That is the basic thing about the Tarakbang. በቀላል አማርኛ ወይም ደግሞ በቀላል ኦሮምኛ ታራክባንግ የሚለው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 13 እስከ 14 ላይ ነው ያለው
ሌላ ቀላሉ ትርጉም ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስ እያጠኑ አዲስ አማኝን ማሳደግ ያላመነውን በወንጌል መድረስ የሚል ነው። Nurturing. 여러분 불신자가 아까 보험자는 예비된 사람이 뭐 인정하면 하나님 불신자잖아요. Number 1, non-believer. Acts chapter 13, verse 48. 자, 그러면 이 사람은 그러니까 뭐지 잘 경험을 하고 알고 And then acceptance. 이 새신자 이런 자를 실제로 양육하는 거. 이것이 이루어지는 거고. Number 2, new believer and existing Christian. New believer and existing Christian or believers. 개인이 아니면 일대일로 이렇게 하면 됩니다. 그러나 다락방은 조금 다른 점은 다락방은 좀 시스템을 Nurturing. 이렇게 모아놓고 하는 거니까 일대보다는 모아놓고 하는 것이라고. 그 차이도. And of course, you can really meet people one-on-one, right? And then you can like give them like training or something. But when you say 다락방, you can really just gather like several people, and then you can like give them the training. So it is the one-on-one meeting, and then those 다락방 is kind of a little bit different. ምንድነው ሰውን ማገልገል ያለብን አንድ ለአንድ ነው። መመገብም ማሳደግም ማገልገልም ያለብን። ግን ተራክባም የሚለው ምንድነው ትንሽ ልዩነት አለው ከዛ በግል ከመመገብ በቡድን መጽሐፍ እያጠኑ አዲስን እየመገቡ አዲስ አማኝን እየመገቡ ለሌላ በወንጌል እየተሰሩ And then minister. On the top, minister and the leader. And first is believer, like existing believer, new believer, non-believer. New believer, non-believer. 이 사람들 실제로 관리하고 또 장수라도 할 수 있는 실제로 이 사역을 책임져서 이게 원활하게 할 수 있도록 담당을 맡고 있는 사람을 조장이라. 좀 천천히 해서 천천히. 이거 적는 것만 한참 걸려요. 천천히 해주세요. So the thing is, like in 다락방, you can gather these like 3 types of people, right? And then like the leader is the one who can like, gather those people, and then who can take care of them. That's how we call as the leader for 다락방. መሪ ወይም አገልጋይ ሶስት አይነት ሰዎች ያጋጥሙታል። ነባር አማኝ አለ፣ አዲስ አማኝ አለ፣ ያላመኑ ሰዎች አሉ። ሶስት አይነት ሰዎች አሉ ማለት ነው። 어디 말이야. 이 사람 모아놓고 난 모으려 하니까 그런 모임을 사람 모으고 연락도 하고 또 실제 장소를 채우고 이렇게 할 수 있는 그런 역할을 합시다. Because in order to gather those 3 types of people, of course you need a leader who can really gather people and then who can prepare a time and then like who can also prepare a place for them, right? I mean, the leaders, they are just playing this kind of role. ስለዚህ አንድ አገልጋይ ነባር ሰዎች አሉ፣ አዳዲስ አሉ፣ ያላመኑ አሉ። እነዚህ ለማግኘት ቤት ያስፈልገዋል ወይም መሰብሰቢያ ቦታ ያስፈልጋል። ቀጥሎ ደግሞ ይሄን የሚያቀናጅለት ሌላ ከነሱ መሃል መሪ ያስፈልገዋል። 아까 얘기했는데 예를 들면 여러분 전도에 불신자 전도했단 말이에요. 여기 여러분 개인 양육을 하다 보면 이 사람 통해서 연결된 사람이 있단 말이에요. 그죠? And as I mentioned before, 관계가 그러면 모임이잖아요. 이 신신자를 교장으로 돌리고 고용하다. 그러고 사역자라고 신신자를 시키고 as I mentioned before, if you evangelize non-believers, then they will become a new believer, right? And then those new believers, they would bring some like his friends or something, right? And then later on, if you really have the 다락방 with those people, then you can really make that new believer as a leader, so that he can really just make gather people and he can really just set the time and place and everything. And this is how you just gather people, right? And then through that like leader, you can really have 다락방 with people. This is the kind of principle. ምንድነው የአገልግሎታችን ፕሪንሲፕሉ ራሱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አዲስ አማኝ እናገኛለን አይደል? ይሄ አዲስ አማኝ ሌሎች ጓደኞችን ያላመኑ ሰዎችን ያመጣቸዋል። ሲያመጣቸው እነዛን ስናገለግል እነዛንም ሰዎች ስንመግባቸው ስናሳድጋቸው ያ አዲስ አማኝ የነበረው የነዛ ያመጣቸው የጓደኞቹ ምንድነው የሚሆነው?
መሪ አስተባባሪ ነው የሚሆንልን ማለት ነው። 우리는 전체 모든 사람과 결국은 현장에서 말씀도 편다. 말씀이 복음, 내용이 복음이잖아요. 요게 전체 모든 거 전부 다 현장에서 실제로 복음도 하는데 뭐 시스템을 갖춰야 돼. So that's why 잘 모르겠다. when you say this like the evangelism thing instead of our Taraka organization, we say that actually the all evangelism should be based on the like field. So it means that not inside the church or something, but inside of the field, we really just do this gospel movement or the word movement. That is the like basic theme of the evangelism that you're talking about. ስለ ወንጌል ስርጭት ወይም ስለ አገልግሎት በምናወራበት ጊዜ ምንድነው የእግዚአብሔር ቃልን ያመኑ ሰዎችን መመገብና ማሳደግ ብቁ ማድረግና የእግዚአብሔር ቃል መልካም ዜና ወንጌልን ያሰሙትን ማሰማት ነው። በአጭሩ ተራክማን የሚለው አገልግሎቱ አዳዲስ ላላመኑ መድረስ ያመኑትን መመገብ ብቁ ማድረግ የሚለው ሁለት አገልግሎትን ነው ያየነው። 그러면 이거는 형태고 여기서 중요한 건 사역자가 중요한데 복음을 이 사람에게 정리시켜 준 거예요. So anyways, this is kind of format, right? Format. But the most important thing of this format is the minister. And then when you're really like, when this minister gives a train up to these unbelievers or new believers, they really have to like, help them so that they can really organize or arrange this gospel content. ስለዚህ ስለ አገልግሎት በአጠቃላይ በምናወራበት ጊዜ እነዚህ አገልጋዮች ያላመኑ ሰዎችን እንዲያምኑ መርዳት፣ መልካም ዜና መንገር፣ ያመኑትን ሰዎችን ወንጌል መመገብ። የአንድ አገልጋይ የአገልግሎቱ ድርሻ ያለውን ያመነውን ብቁ ለማድረግ ማመገብ፣ አዲስን ደግሞ እንዲያምን ማድረግ። Organizing the gospel. ወንጌል ማቀናጀት። 하고 이 사람은 복음을 정리한테 제일 먼저 복음을 일단 알기만 해, 그렇죠? So when you say that you have to help people so that they can really organize the message, first of all you have to let them know about the gospel, right? ሰዎችን ስንረዳ አገልግሎታችን ማለት ሰዎችን መርዳት ነው። ሰዎችን ስንረዳ ደግሞ የምንረዳበት የመጀመሪያ እርዳታችን ምንድነው? ወንጌልን በትክክል እንዲያውቁ ማድረግ ነው። Knowledge. 아는 걸 지시가 knowledge. 그러면 이게 이제 복음 알겠단 말이야. 알면 이 사람이 알아서 복음 아직 더 정리가 된 게 아니라 깨닫게 되거든, 그렇죠? Even though people know about the gospel, they are not really organized. They cannot really organize this gospel, right? So that's why number 2 is that you have to really make them realize about the gospel. Number 2 is realization. ሁለተኛ ላይ ደግሞ ጥልቅ መረዳት። 자, 깨달은 거 어디입니까? 느낌이 오겠죠. 또 거기다 감사도 나오고 감격도 나오고 이렇게 되는 겁니다. 깨달아야 됩니다. And then when they really come to realize the gospel, then they would feel or sense something, and then they can also give thanks to God, or they can also feel like joy inside of themselves. እውቀት እንዲኖራቸው የወንጌል እውቀት እንዲኖራቸው ከረዳን ከዛ በኋላ ወደ ጥልቅ መረዳት ሲሄዱ የእግዚአብሔር ቃል ጥልቅ ምስጢር ሲገባቸው ወደ ምስጋና ህይወት ለሌሎች ወደ መኖር ይገባሉ። Feeling or sense, and then like thanksgiving and joy. Three things: sense or feeling, and thanksgiving, and then joy. Thanksgiving, joy, and feeling. So first is feeling or sense. The second is thanksgiving, and the third is joy. Feeling ምንድነው? ልዩ ስሜት መሰማት። 이래서 이제 어른 단계 오면 그 다음에 이제 복음을 누립니다. And then later on, you also have to help people so that they can enjoy the gospel. Enjoy. በጌታ ወይም በወንጌል ደስ እንዲሰኙ 복음 누린다 할 때는 이제 항상 신분을 고백하고 자기가 늘 고백할 수 있게 하고 권세를 누릴 수 있도록. So helping them to enjoy the gospel means that you have to help them so that they can confess their status. And then the number 2 is you have to also help them so that they can really enjoy their authority.
spiritual authority. 이런 부분을 이제 살짝 할 수 있어야 합니다. 그렇죠? And this is something that ministers should do. ይሄ አንድ አገልጋይ ሊሰራ ወይም ሊያገለግል የሚገባ አገልግሎቱ ይሄ ነው። 그러니까 복음을 자꾸 반복하는데 그냥 뭐만 아니라 이런 단계를 자꾸 단계를 하면서 복음을 각인시키고 체질화시키고 뿌리들이 체질화시키는 거예요. So this is how you really make people to organize the gospel, right? And this is like an order or procedure number 1, 2, and 3, right? And then through this, you have to help people so that they can really bring the gospel and then make it as their root and nature. በዚህ መልኩ ወንጌል ስንሰብክባቸዋል። In bring the root nature. በዚህ መልኩ ነው ከሄዱ በእግዚአብሔር ቃል ስር ይሰዳሉ፣ ይለወጣሉ። ወንጌል ባህሪያቸው 여러분이 예를 들면 복음 편지라는 장을 하나 가지고서 단계를 처음에는 알게 만들고 다음 할 때는 깨닫게 해주고 그 다음 할 때는 누리고 이렇게 하면 계속 반복해요. በተሰጣቸው ደረጃ መርካት የእግዚአብሔር ልጅነት ስልጣን state of believers. So, for example, like when you utilize the material, which is called gospel letter, you have the material, right? And then even though then with that gospel letter material, you can also like make people to organize the gospel. So first of all, through that material, you have to like you will let people know about the gospel, and then later they'll realize the gospel, and then third is like enjoy the gospel. በወንጌል የምታገለግሉበት ባዘጋጃችሁት ማቴሪያል ምንድነው የምታደርጉት? ሰው ወንጌልን ወይም ቃሉን እንዲያውቅ ትረዳላችሁ። ቀጥላችሁ ደግሞ ቃሉን በጥልቀት እንዲረዳ ትረዳላችሁ። ሶስተኛ ላይ ደግሞ በጌታ ደስ የመሰኘት ህይወት በሁኔታዎች በነገሮች ሳይሆን በወንጌሉ በቃሉ በጌታ ብቻ እንዲረካ ትረዳላችሁ። ሶስት ደረጃዎችን የአገልጋይ ስራ ድርሻው ሰው አገልጋይ የሆነው ይሄን ለማስራት እንጂ ለቀለብ አይደለም። ተናናቱ ይደዋል 여러분이 아까 다락방 전도 그래요. 다락방이란 말을 이제 가지고 이제 우리 사회가 할 때 다락방이라는 게 뭐냐 개념을 좀 잡아야 돼요. So like our organization is called Tarakbang organization, right? Tarakbang Evangelism organization. So inside of Tarakbang organization, we also use this terminology Tarakbang a lot. So that's why, and then also you'll do this Tarakbang movement, right? So you will have to understand the concept of this word. ስለዚህ የኛ አገልግሎታችን ወደ ዓለም ላይ ወጥተን የምናገለግልበት የአገልግሎታችን መጠሪያ ስሙ ታራክባንግ የሚለው ነው። ይህ ማለት ምንድነው? ያመነውን እየመገቡ ያላመነውን እንዲያምን ወንጌል እየሰበኩ መኖር። መጽሐፍ ቅዱስ እያጠኑ ያመነውን እየመገቡ ያላመነውን እንዲያምን እየሰበኩ መኖር የሚል ዓላማ ይዘን ነው ሙቭመንት የምናደርገው ዓለም ላይ። Number 2, team ministry. 여러분 지금까지 전도를 한다는데 어떻게 하는지 모르겠지만 굉장히 전도를 하면 우리가 순부의 전략을 얘기한 중에 5가지 기초가 뭐냐? So I have no idea how you really evangelize people or something, but when you really talk about this biblical evangelism strategy and biblical evangelism, right? And then we have this like 5 basics, so that's what you have to understand about this. እናንተ ኢትዮጵያ ውስጥ የወንጌል ስርጭት ምን ስትራቴጂ እንደምትከተሉ ባላውቅም ግን እኛ የምንከተለው የመጽሐፍ ቅዱስን የወንጌል ስርጭት ስትራቴጂ ነው። በዚህ ውስጥ 5 መሰረታዊ ነገሮች ለወንጌል ስርጭት 5 መሰረታዊ ነገሮች እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። Acts chapter 13 verse 1 to 4. 자, 팀 사회 413년 보면 바울의 선교팀이 바울 한 명이 아니고 선교팀이 된다. And if you see Acts chapter 13, it says that it was not only one person, Paul, but he had his missions team.
ጳውሎስ ብቻውን አይደለም ለአገልግሎት ብቻውን አይደለም የሚለው ቡድን አደራጅቶ በቡድን ነው በማህበር ተደራጅቶ ነው የሚያገለግለው Number 1 team. 그 팀에는 바울, 바나바, 또 수행했던 마가요라든가 또 나중에 보면 신라, 디모데 이런 작품 뭐 전부 팀이에요. So if you see these team members, then Paul and Barnabas, and also like Mark, John, and then like Timothy or Sila, you can find these like team members. እዚህ ውስጥ እነ ጳውሎስን እነ ባርናባስን እና ፕሪስክላን በቡድን ለአገልግሎት ተደራጅተው በጋራ ወንጌል እንደሚሰሩ ታያላችሁ እኛም እንደራጅ አይደል 그래서 우리 그들 이런 말이 많이 나와요. So that's why if you see this passage, then you can find the word like we or they. ከዚህ የተነሳ እኛ We. እኛ They. እናሱ የሚሉ ቃላቶች መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እኛ እናሱ የሚለው በቡድን ተደራጅተው የጌታን ስራ ስለሚሰሩ ነው እነዚህ ቃላቶች ይታሉ 팀이 돼 가지고 전도하고 팀이 돼 설교하고 이렇게 해요. So it means that with this team you evangelize, and then with this team you do missions. በዚህ ቡድን ነው በአንድ ሐሳብ ሆኖ ኢቫንጀሊዝም ወይ ወንጌል ስርጭት የሚሰሩ ሚኒስትሪያቸውንም በቡድን ነው የሚሰሩ አንድ ግለሰብ በግሉ የሮጠ አይደለም ስራ የሚሰራው 그것도 되지만은 팀 안에 팀끼리 사실 팀 중요하면은 서로가 팀이 격려하고 힘을 주고 서로 도와주고 이 부분이 And then of course with these team members you also do missions or evangelism, right? But even inside of the team or even among your team members, you also have to encourage people, your team member, and then you also have to like give strength to them, and then you also have to give some help for them. Encourage. በቡድኑ ውስጥ የሚያበረታቱ strength, help. የሚያበረታቱ የሚረዱ help. እና የሚያጠነክሩ ሞራል መነሳሳት በገንዘብ ማዳት አይዞ ይያሉ ተስፋ የሚሰጡ ሰዎችም አሉ በገንዘብ የሚሰጡ ማለት 이거는 먹고 노는 뭐 다른 게 아니고 전도를 목적으로 전도의 도움 목적으로 경계하고 힘을 주면 도와줘. But why do you really have to encourage them and then give them the strength and the help? Because of the evangelism, right? So we have to really have the purpose of our team towards the evangelism. ሰውን በቡድን ውስጥ የሚያበረታታበት ምክንያት ለምንድን ነው? ተደራጅቶ አቅም አግኝቶ መፈንቅለ መንግስት እንዲያደርግ ነው። ወንጌል እንዲሰራ ኢንካሬጅ ያደርጋሉ፣ ያጠነክራሉ። 전도에 도움 안 되면 팀은 안 돼요. 마가요한이 나중에 아무리 도움 안 될 때는 마가를 내보냈어요. So if it is not really helpful for evangelism, then actually sometimes you have to like do something on your team members or something, right? So that's why in the case of Paul, when he really felt that the Mark John was not really helpful for his like evangelism or missions, that's why he really made him leave the team. ሰዎች በቡድን ሲደራጁ ለወንጌል ዓላማ ነው መደራጀት ያለባቸው ሲበረታቱ ገንዘብም ሲሰጡ ለወንጌል ዓላማ ነው መሆን ያለበት ጳውሎስ አንዳንድ ጊዜ ማበሩ ወይም የተደራጀው ቡድናቸው ጠንካራ ሆኖ ብቻውን መስራት ሲችል ከመሃላቸው ወጥቶ ይሄድና እንዲሰሩ ያለማምዳቸው purpose is the evangelism. 이렇게 하려고 하니까 팀 사역을 이제 안 해요. 팀 사역이 있는데 실제로 이건 팀이고요. 어디 갔냐? 그 팀 멤버들의 장점을 살려주고 단점을 치유해줘야 돼요. And then number 3, direction. Direction. Good point, weak point. Good point, weak point. Good and weak. So when you really do team ministry, then what is the direction of the team ministry? Inside of your team members, of course, everyone has their like good point and their like weak point or something, right? So you really have to like make those people's like good point so that it can be really strengthened much more. And then about that weak point, you really have to help them with that weak point. በቡድን ውስጥ መልካም አቅጣጫ የሚያሳዩ መልካም ነገር የሚናገሩ ጠንካራ ሰዎች ይኖራሉ። በቡድኑ ውስጥ ደግሞ ደካማ ሐሳብ የሚያፈልቁ ደካማ አቅጣጫ የሚያሳዩ ሰዎችም አሉ። መልካም ሐሳብ የሚያፈልቁትን
አበረታቷቸው ደካማ ሐሳብ የሚያፈልቁትን ደግሞ ምከሩና መልሷቸው ቡድኑ ለዚህ ነው አንድ ላይ ነው 그래서 이거는 어떤 시스템보다는 전부 이런 부분을 제대로 도와주는 사회이기 때문에 그때 필요하지 않은 거지 이게 저 시스템 자체는 아니에요. Oh, so that's why the number 2, the team ministry, actually, you cannot really say that this is kind of a system, but we have to do this team ministry in order to do that number 1, like evangelism. So we doesn't really just do that team ministry all the time. It is not a system. ለወንጌል ስርጭት ብቻ ነው ቡድን የምናደራጀው ለአገልግሎቱ ስንወጣ እንጂ ይሄ ሁሉ ጊዜ ተደራጅቶ መሄድ ቡድናዊነት ስለሚሆን ሁሉ ጊዜ ለወንጌል ስርጭት ካልሆነ ማደራጀት አስፈላጊ አይደለም 그뭐 캠프를 한다든가 성교를 한다든가 이때 이렇게 팀으로 해가지고 갈 수 있죠. So that's why, for example, when you really just do some missions or when you just do some evangelism camp, then with our team members, we can just do it together, right? ስለዚህ በአንድ ለአገልግሎት ካምፕ በምናደርግበት ጊዜ ወይም ወደ አንድ አቅጣጫ በምንሰፍርበት ጊዜ ለዚህ ወንጌል ስርጭት ተደራጅተን መዝመት አለብን ግን ለሌላ ነገር ከተደራጀን ደግሞ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው 자, ሌላ ችግር 일단 이해를 하기. Missional. 하위 16절 15절. Acts chapter 16, verse 15. 로디아의 집, 또 브리스의 집이요. And then 1 Corinthians 16:19. It says about the house of Lydia and the house of Priscilla. ስለ ሊዲያና ስለ ፕሪስቅላ ቤት ነው የምናገረው ቤት 바울이 성교에 갔을 때 보면은 여유는 없어요. 없는데 집도 있고요. And then when Paul really went to the mission trip, actually the Bible doesn't really mention about the like church, but he just mentioned about the houses a lot. ጳውሎስ ለአገልግሎት በሚወጣበት ጊዜ ቤተክርስቲያኖችን አይደለም እዛ ያለው ትልቁ ቤተክርስቲያን እናት ቤተክርስቲያን ምናምን የሚል የለም በእንትና ቤት እንትና ቤት እያለ ስለ ቤቶች ነው የምናገረው 나중에 뭐 교회도 되긴 합니다만 그러나 바울이 갔을 때 지역에 보면 집도 루디아의 집, 브리스의 집. And later on, some of those houses would became like churches. But anyways, when Paul really like going into the field, it was a house of someone, right? ከዚህ የተነሳ ጳውሎስ በሚያገለግልበት ጊዜ ትልቅ ቤተክርስቲያን ሄዶ እዛ ላይ ለማገልገል ሳይሆን የሚሄደው ወደ ግለሰቦች ቤት ነው የሚሄደው እዛ ቤት ውስጥ ነው አገልግሎቱን የሚያገለግለው ሰዎች የሚምዱት 바울이 이런 집에서 사명을 맡고 훈련시킨 것을 볼 수 있어요. So if you see the Bible, you can also see that Paul really gathered disciples in these houses and then gave them training. ከዚህ የተነሳ ጳውሎስ በእነዛ ቤቶች ውስጥ ሰዎች ይመጣሉ የቤቱ ሰዎች የሰፈር ሰዎች ይጠራሉ የታመሙ ወደ ግለሰቦች ቤት ያመጣሉ እዛ ነው አገልግሎቱን 우리가 미션이란 말을 그 제자 양육인데 사명을 훈련시켜서 사역자를 파송하는 거예요. Number 1, nurturing disciples. ደቀ መዛሙርትን መመገብ Number 2, like nurturing community workers. የተሰጡ አገልጋዮችን መመገብ And then commissioning minister. number 2 Yeah, commissioning minister. የተሰጡ Commissioning ministers to the field. ወደ መስክ መላክ 자, 이런 용어들을 알아야 돼요. 왜냐하면 앞으로 이제 전도를 하는 여러분이 실제적인 전도를 이 우리가 이제 하는 전도인데 응답받고 또 우리가 실제로 사역을 해야 되니까. And you have to really know about these terminologies because you will receive this kind of answer and then you will also do this kind of movement. እንዲህ አይነት አገልግሎትን ለማስኬድ አስቀድመን የሚጠበቁብንን እነዚህ መሰናክሎችን የሚጠብቁ ስፍራዎችን ለይተን ማወቅ መቻል አለብን። Number 4, specialized church. Specialized church. And then specialized ministry. ልዩ የሆነ አገልግሎት Like with a specialty. And then specialized ministry.
ልዩ የሆነ ቤተክርስቲያንና ልዩ የሆነ አገልግሎት የሚለውን ነገር ለዓላማ የተለየች እንደማለት ነው። 이거는 다락방 같은 말씀드린 시스템인데 이건 뭐냐 좀 차이점이 좀 정무스럽다는 거지. So actually, this specialized church is kind of similar as Tarakbang, the first one. But what is the difference from this Tarakbang? Is this like specialized church? It means that actually this that it has the specialty. የዚህ ልዩ የሆነ ቤተ ክርስቲያን የሚለው ከተራክባን አገልግሎት ተመሳሳይነት አለው። ግን ልዩ የሚያደርገው ከዛ ምንድነው? ለየት ያሉ ሰዎችን ብቻ ከውስጡ አውጥቶ መያዝን ነው። 모이는 사람들이 전문성 띄운 사람끼리 모이기 때문에 그래서 우리 전문교회를 한 거야. So what does that mean? It means that people who gather there actually they have a kind of similar specialty. That's how we call it as specialized church. እዛ ውስጥ ልዩ የሆኑ ቤተ ክርስቲያን የሚለውን ነገር የፈጠርንበት ምክንያት ምንድነው? እዛ ለየት ያደረግናቸው ሰዎች ልዩ የሚያደርጋቸው የጋራ ነገር ያላቸው ነው። ለምሳሌ ሙያ የነብይነት አገልግሎት ምናምን ያላቸው እንደየጸጋ ወይም እንደ ስራ ባህሪያቸው። Number one specialty. 직업이 좀 다양한데 같은 직업이 볼 수 있잖아. And number two, like work or job. Because like there are like a lot of jobs or like works, right? But if the people who really have the same job or work, if they gather there together, then we can say that they have like similar specialty, right? ተመሳሳይ አይነት ስራ ባህሪ ያላቸው ሰዎች በአንድ ላይ ማደራጀት ልክ እንደ ገነትና ተሌሌ ማለት ነው። 여러분 사역이 보면 그런 때가 와요. So when you really keep doing your ministry, then one day you will really have the time. ተመሳሳይ የስራ ባህሪ ያላቸውን በተመሳሳይ ቡድን አደራጅተው ከሚመቻቸው የስራ ሰዓት ጋር አቀናጅተው በሚመቻቸው ሰዓት ላይ ማሰልጠንና ማስታጠቅ ለዛ ነው ስፔሻል ቡድን የሚባለው። ከችግር 어린이 중고 청소년 대학 청년 Or the next is like age. So age means like children or like high school, junior high school student, and then like youth or like adults. Is it start from Age. the start point or continue from? Yep, yep. Start. No, not third, just continue. በእድሜ ማደራጀት ወጣቶችን ለብቻ እናቶችን ለብቻ ሽማግሌዎችን ለብቻ በእድሜ ደረጃ 사역자도 좀 정부에 필요해요. 저는 어린이에도 좀 이해하고 어린이에도 사역하는 사람이 사역이 맞는 거예요. So that's why we need a like minister who really have this kind of similar specialty with them. Only then they can really like understand them more and then just give them the more accurate message for them. ስለዚህ እንደየሰዎቹ የእድሜ ደረጃ ሰዎችን የሚመጥን አገልጋይ ልናዘጋጅ ያስፈልገናል። እጅግ በጣም የተማሩ ሰዎችን ገና 10ኛ ባልጨረሰ አገልጋይ መመደብ ምናምን አዋጭ አይሆንም ማለት ነው። ተማሪዎች መመደብ 의료계통에 사람들 의사, 간호사 And the 이게 전문성이 됩니다. next is like expert or something for expert. For example, like doctors, nurses or something. They have their like specialty on medical tea, right? ልዩ ባለሙያ Expert. 여러 가지 전문이 많이 있습니다. 그런데 또 치유된 사람하고 치유받은 사람 뭐 있다. 치유를 좀 사역할 수 있는 사람, 이분에 좀 노하고 있다든가, 그분에 치유받은 사람인가, 이런 사람이 사역하는 것이 맞단 말이에요. And then especially if there are some people who really need healing, if they gather them there together, then we also need a like special minister who can really like can give them the correct training for healing, right? ስለዚህ አሁን ሰዎች ላሉባቸው ጥያቄዎች ፈውስ እንዲያገኙ በተመሳሳይ የሥራ ባህሪ የእድሜ ባህሪ እናረጋቸውና አንዱ ከአንዱ በማማማር ይፈወሳል። Number 5. 그렇죠. 지교회 Regional church. 지역을 잘하는 시스템입니다. Regional church. Regional church means through regional church you can really conquer that area. በሰፈር ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ በሰፈር ህብረት ያንን አካባቢ ድል እናደርጋለን ወይም ደግሞ ኢቫንጀላይዝ እናደርጋለን። 이런 지교회를 세워서 Conquering the region. 어떠냐면 교회가 없는 지역입니다. 교회가 있어도 복음 가진 교회가 없다.
너희들은 전략적으로 우리가 튀겨줘야죠. Number one, so where do we really establish the regional church? Like the region where there is no church, or the region where there are some churches but those churches have no church, have no gospel. Only then we really establish this regional church in that area. ይሄ ሪጂናል ቸርች ወይም ደግሞ የሰፈር ቤተ ክርስቲያን የምንተክልበት ዓላማ እዛ አካባቢ ላይ ቤተ ክርስቲያን ስለሌለ ነው። ያንን ወደ ቤተ ክርስቲያንነት ስለምናሳድግ ቤተ ክርስቲያን እዛ ጋር ካለ በዛ ቤተ ክርስቲያን አጠገብ ሪጂናል ቸርች መትከል አይቻልም። No church or no gospel. 그런 이야기보다는 우리가 좀 중요한 이제죠. 한국의장 이런 데는 이제 지교를 전략으로 하죠. Or we can also establish this regional church where there is a golden fishery. Golden fishery means there are a lot of people, right? በዚህ ሰፈር ቤተ ክርስቲያን የሚተክልበት ቦታ ላይ ቤተ ክርስቲያን የሌለ ደግሞ ወንጌል የሌለበት ነው ብለናል። እዚህ ጋር ደግሞ ወርቃማ አሳ የሚባለው ነገር ምንድነው? ስትራቴጂክ ኤሪያ የሆነ ብዙ ሰዎች የሚኖሩበት ቤተ ክርስቲያን ቶሎ ፕላንት ብትደረግ የምታደግበት ቦታ እንደማለት ነው። 그런 지금 많이 대학 학교 지역, 공단, 시장, 인구 밀집 지역, 관공서 이런 지역 좀 하고 있어요. So, for example, like school, industrial complex, markets, or where there are a lot of people, all those regions are golden fishery. ትንሽ ከተማ እንደዛ አይነት ስትራቴጂክ ኤሪያ የሆኑ ቦታዎች ላይ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ሰብሰብ ብለው የሚኖሩበት እንደ መንደር ነው። And then blind zone. Blind zone. 사각지구나. 아까 말한 지역, 보금자리에서 ብላይንድ ዞንን ማለት Blind zone is that like when you really ride a ገንደጃማ car, እውር ሰፈር you know that? Blind zone. And then disaster zone. አሏ ስለምትጠቅም Oh, blind zone. እዚህ ቦታ ዲዛስተርስ Disaster zones. Disasters. ችግርና ድርቅ የሞላበት 자, 여러분 나라는 아주 이렇게 복음 없는 지역이란 말이죠. So in your country there are a lot of disaster zones where there is no gospel at all. በዚህ አይነት የወንጌል ብርሃን በሌለበት ቦታ የጨለማ መንደር ወይም ደግሞ የታወረ መንደር ስለሆነ መከራና ችግሮች አሉ። ወንጌል ሊሰበክለት ይገባል። ኢትዮጵያ 정교가 막 장하고 지역, 모슬렘 지역, And there are some regions or area where there are like Ethiopian churches are just conquering that area, and there are a lot of Muslims out there. በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በምናይበት ጊዜ አንዳንድ ቦታዎች እንዲህ አይነት ተብሎ ሊጠሩ የሚገቡ በሙስሊም ብቻ ታፍነው የተያዙ አካባቢዎች እንዲህ አይነት ገንደጃማ ምናምን ሊባሉ ይችላሉ። 여러분 나라 보는데 무속들이 모인 지역입니다. 이들은 굉장히 그런 많이 흑암이 깊은 지역. And I'm not really sure about your country, but in the case of Korea, we have some like area where there are a lot of shamans are just gathering there and they live there together. So of course that area is also like we can call that as disaster zone. እኛ ሀገር ኮሪያ ውስጥ ዲዛስተር ዞን ወይም ደግሞ የድርቅ መንደር ወይም ደግሞ እውር መንደር ብለን የምንጠራው ሻማኒዝሞች ወይም ደግሞ በጥንቆላ የሚተዳደሩ የሃይማኖት ክፍሎች ያሉበት ሰፈርን ነው። እናንተ ሌላ አይነት ዘዴ ያለበትን ነው ልትሉት የምትችሉት። 뭐 빈민촌 아주 그렇게 어려운 자가 살죠. Or like slum, where there are a lot of like poor people gathered there together. That area is also disaster zone. ለእናንተ ሀገር ደግሞ የወንጌል እውነት ብርሃን ያልበራለት አንድ የሌለበት እስላም ብቻ የሰፈረበት የተቆጣጠረ ሰፈር የድርቅ ሰፈር ወይም ደግሞ የታወረ ሰፈር ብላችሁ ልትጠሩ ትችላላችሁ። 불치병 환자가 많은 지역이라든가 또는 정신 문제 뭐 하는 이런 거 전부 좀 제한 같은 그런 거 전부 우리가 제한을 보고요. 이런 데 특별히 복음의 빛이 비칠 수 있도록 거의화된 지역을. So another example can be our area where there are a lot of like mental patients are gathered there together, where a lot of like people who have like incurable disease are there, and then
in the case of this like disaster zone, or in the case of this like blind zone or like golden fishery, you really have to have a special strategy, and you have to have this kind of regional church there, and you have to conquer that area. ሌላው ደግሞ ምንድነው እንዲህ አይነት ዲዛስተር ዞን የሆኑት ጨለማ ይበዛበት ቦታ ላይ ሌላ ቦታ በመንሰብከው የወንጌል አይነት አሰባበት ልንገባ ይገባል። ለየት ያለ ስልታዊ ዘዴ ይዘን ነው መግባት ያለብን። እንደዛ አይነት ቦታዎች በጥንቃቄ ነው መገባትና ኢቫንጀላይዝ መደረግ ያለበት። 자, 이런데 이미 아까 말한 이런 시스템들이 사실 다 모아져서 깔려가면서 자꾸 지결을 하고 그런 전략적으로 지결을 해서 하는데 이게 계속적으로 전도도 필요합니다. So actually there is like two ways that we really establish this regional church. The first way is, like as I mentioned before, from the Tarapang up to regional church, according to the order, we can really establish this regional church in the final stage, right? Or like with the strategy, if you have this kind of really important like area, right? We can really establish the regional church first. But anyhow, through that regional church, you really have to do the evangelism movement in that area continuously. እንዲህ አይነት አስቸጋሪ የሆኑ ቦታዎችን መግባት የምንችለው በሁለት ዘዴ ነው። አንደኛው በተራክባን ወንጌል አገልግሎት ሰብሰብ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ እያጠኑ አዲስ አማኝን እየመገቡ ለሌላ እየደረሱ መጀመር ይቻላል ደረጃ ጠብቆ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ገብቶ ከናሱ ጋር ተቀላቅሎ ከናሱ ውስጥ በማውጣት በአዲስ በመጀመር በሁለት አቅጣጫ ነው። ስልቱን ግን በጥንቃቄ ነው መጠቀም ያለብን። 이런 좀 전도하시는 사람들이 같이 가서 실제로 이런 시스템을 캠프를 하니까 Evangelism movement and evangelism camp. So in order to have the continuous evangelism movement, sometimes you can really go to those area with the team members, and then you can just do the evangelism camp there sometimes. በወንጌል ስርጭት ዘዴ ከሌላ ቦታ እየመጣን ከኤደን ሰብከን ሰዎችን በመለወጥ ዘዴ ወይንም ደግሞ ሌሎች ሰዎች አሁን እዛ መሃል ተከራይተው ገብቶ መኖር ጀምሮ ከዛ በኋላ እንደመጀመር በዚህ በሁለት መልኩ ነው እንዲህ አይነት አስቸጋሪ ዞኖች ላይ ገብተን ወንጌል መስራት የምንችለው። 일단 여러분이 이 원고를 좀 이해를 해야 됩니다. So first of all, you have to understand of these terminologies. ከምንም ነገር አስቀድማችሁ ይሄን ቃል መልመድ መቻል አለባችሁ። 이제 앞으로 여기 대한 많은 이제 우리가 실제로 메시지도 하고 또 실제로 여러분이 좀 현장가서 좀 이걸 할 수 있도록 그렇게 합니다. 일단 오늘 여러분이 So later on, we will give a message about these things continuously, and then we will also help you so that you can really receive the answer about this in your own field. But anyways, you have to understand these terminologies first. ይሄን እውነታ በደንብ ከተረዳችሁና ወደ አገልግሎቱ ገብታችሁ አገልግሎቱ ላይ ስልቱ ቢተፋባችሁ የሚቸግራችሁ ነገር እየነገራችሁ እየመጣሁ እያሰለጠንኳችሁ እየረዳኋችሁ ሰፈራችሁን ድል እንድታደርጉ። Life of the evangelist assignment. Life of an evangelist. Life of evangelist. Assignment. Homework. 전도의 사업이 되면 여러분이 세 가지의 삶이 So when you say the life of the evangelist, we say about the three things. ስለዚህ ስለ ወንጌላዊ ሕይወት በመናነሳበት ጊዜ ሶስት ነገሮችን ማወቅ አለ። 3 todays. 우리가 이제 복음운동 한다 이럴 때 복음운동 어떻게 하냐? 말씀, 기도, 전도를 하는 거예요. 3 todays. ሶስት ዛሬ Word, prayer, evangelism. ቃል ወርድ Prayer, evangelism. ጸሎት እና ወንጌል ስርጭት። So when you say that we do it like gospel movement, then how can you really just do it? We do it with this word, prayer, and evangelism. የወንጌላዊ ሕይወት በእነዚህ ሶስቱ ነገሮች የተቃኘ መሆን አለበት። ቃል፣ ጸሎትና ወንጌል ስርጭት።
좀 일단 여러분 자신이 좀 해야 되니까 일단 가제로 여러분 다음 주까지 할 수 있도록 가져요. So until the next month, anyways, you have to do it first, right? So I'll give you an assignment. እስከሚቀጥለው ወር የምትሰሩትን አሳይመንት እሰጣቸዋለሁ። Number one word. የመጀመሪያው ቃል 누차에게 복음 성구는 And then number one, like memorizing the gospel Bible first. የወንጌል ቃል ማሻምደድ 여러분 하루에 한 번도 계속 안 좋은데 얼마 안 가면 안 좋아요. And if you try to memorize even one Bible verse for a day, then maybe within a while you can really memorize everything. በቀን አንድ የመጽሐፍ ጥቅስ ደጋግማችሁ እያላችሁት ውስጣችሁ እንዲታተም ካረጋችሁት በአንድ ወር ብዙ ነገር ማወቅ ትችላላችሁ። 자, Number 부모님 two, 목표를 drawing the way of salvation. 매일 한 번 그런데 여러분이 그냥 그러고 나 자신을 그러면 그냥 역사를 배동해야죠. You also have to draw this way of salvation every day, like once in a day. የዳነት መንገድ የሚለውን በየቀኑ መስራት አለባችሁ። ይሄ ዲያግራሙ And then when you will draw the way of salvation, just first of all think about yourself, and then you draw the way of salvation, and the second you think about your people that you want to evangelize, and then you draw the way of salvation. ከዛ ይሄ የዳነት መንገድ የሚለውን መስራት ከጀመራችሁ መጀመሪያ ስለ ራሳችሁ ነው እያሰባችሁት የምትሄዱ ቃሉ ውስጣችሁ እየታተመ ይሄዳል። Number three, 다른 자료가 없으니까 오늘 강의 메시지 이번에 한 거 since you don't really have any other material, so that's why you have your notebook, 메시지가 right? 매일 일독 Where you will just wrote down your like message from this training. So please try to read that notebook every day. የጻፋችሁት ማስታወሻችሁን Read the lecture notebook once in a day. በቀን አንዴ አጥኑት። 요 세 가지를 가지고 여러분 다음 어디까지 1월달에 아마 근데 그때까지 여러분이 계속 말씀을 보고 나고 So maybe you come back to Ethiopia in January. So during the time, like during the 1 or 2 months, you please just do this 3 things every day. Okay? ምናልባት ጥር ውስጥ ተመልሼ እመጣለሁ። አንድ ወር ወይም 2 ወር ሊሆነን ስለሚችል እስከዚያ ድረስ ይሄን አሳይመንት እየሰራችሁ ትጠብቁኛላችሁ። 전도의 삶을 여러분 살아야 됩니다. 사는데 어떻게 사느냐? 말씀 세 가지 가지고. And you have to really live the life of the evangelist. And how can you really just do it? With these 3 things of the word. የወንጌላዊ ህይወት መኖር ከፈለጋችሁ የወንጌል ሰው ህይወት መኖር ከፈለጋችሁ በቀን እነዚህ 3ቱን ነገሮች ልታደርጉ ይጠበቃል። 기도로 여러분이 Number 2, prayer. 메시지 이거 강의 메시지 메일도 하잖아요. 요 한 뒤에 메시지를 여기 눈가 감구사를 And then, what about prayer then? As I mentioned before, you have to read the notebook about this training, right? And then after you read that notebook, just try to meditate on that message for 10 minutes. እንደነገርኳችሁ ይሄን ትምህርቱ ላይ የጻፋችሁትን መስታወሻችሁን ደጋግማችሁ አንብቡ። ካነበባችሁ በኋላ ይሄን ከዚህ ላይ የምታነቡትን የእግዚአብሔር ቃል ለ10 ደቂቃ ቢሆን እግዚአብሔር ከዚህ የምትናገረኝ ብላችሁ አሰላስሉ። 그다음에 복음 누리는 거. Meditation on message, 10 minutes. 자료가 없으니까 내가 이거 기도를 다 잘 보존하셔가지고 하세요. Number 2, 그리스도 고백기. Number 2, prayer through which we enjoy the gospel. 시간이야. 그래서 고백한데 예수는 그렇잖아. Number 1, how do you really do it? Like you pray with the confession of the Christ.
የወንጌል መልእክቱን ጸሎት ለ10 ደቂቃ መጸለይ ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ በወንጌል ስር ለመስደድ መጸለይ አለብን። ባከኛ ባልጽገኝ ብቻ ሳይሆን በቃል ስር እንዲሰድያል ስንጸልይ ደግሞ ክርስቶስ የተናገራቸውን ኮንፌስ እያደረገ ጌታ ያንተ ብለህ እንዲህ ብለህ እንደተናገርክኛል መጸለይ። The number one, how do they really just confess that Jesus is the Christ? Like number one is Jesus is the Christ, and then He is the solution to all the problems. ስንጸልይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የችግሬ ሁሉ ብቸኛ መፍትሄ። Number two. 그거지. 나의 모든 문제는 끝났다. And all of my problems are over. ሁለተኛ ላይ ጌታዬ ችግርን በሙሉ አስወግዶታል። 이걸 고백하는 겁니다. 알겠죠? 고백 기도입니다. You have to confess it because this is a prayer of confession. ስለዚህ ስንጸልይ እነዚህ ነገሮች ያወይ ችግር አለብኝ ሳይሆን ጌታዬ ችግሬን በሙሉ በመስቀል ላይ ተጨርሰዋል ማለት ነው። 그러니까 나의 모든 끝났다. 나는 아무런 문제 없다. Then next, I don't have any problem. ምንም ችግር የለብኝም። 기도가 없으니까 내가 기도 만들지. So since you don't really have the prayer text, that's why I'm just giving you that text. You don't really have the prayer text yet, covenant of prayer. That's why he's just telling you the text thing. የጸሎት ማቴሪያል ወይም ደግሞ ቴክስት ስለሌላችሁ ነው እናዚህ እንዲህ ያላችሁ ጸልዩ ብዬ የተስፋ ቃል የእምነት ቃላችሁን እየተናገራችሁ እንድትጸልዩ ምነግራችሁ። Number 4. Problems are not problem anymore, but it is plan of God. ችግሮቼ ችግሬ አይደሉም። 이걸 여러분 And you have to confess it every day. 그러니까 그게 그래서 고백이 두 번째. አራተኛ ላይ አሁንም ያለሁበት ችግሬ እውነተኛ ችግሬ አይደለም፣ እግዚአብሔር እንዳልፍበት የፈቀደ መንገድ ነው እንጂ ያላችሁ እያወጃችሁ መጸለይ አለ። And you have to confess it every day, and this is how you really confess of the Christ. እነዚህ ነገሮች በየቀኑ ማለት መቻል አለባችሁ። ያኔ በእምነት ትሞላላችሁ። ክርስቶስ በሙላት በሕይወታችሁ የበላይ የሆነ ይሄዳል። 여러분 이렇게 하고 양육 대상자에도 이렇게 And you also have to really do this, and also you have to teach this to 신부고백. the people that you give a training. ይሄን በሕይወታችሁ ያደረጋችሁ ስትሄዱ የእናንተ ይሆናል። ይሄን ለሌሎች እያሰለጠናችሁ ትሄዳላችሁ። ሰው ለችግር እንዲዘምር ሳይሆን ችግሬ ችግር አይደለም እያለ እየካደ እንዲሄድ። Number 2. 나는 하나님의 Number 2 is confession of spiritual status. መንፈሳዊ ደረጃችንን ማወጅ። And number 1, I am God's child. 나는 하나님. እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። Number 2, I am an evangelist. እኔ የወንጌል አርበኛ ነኝ። 나는 전도자다. 세 번째. Number 3, 나는 복음으로 우리 지역을 살리고 에티오피아를 복음할 그리스도의 제자다. and I am a disciple who can save the region, and then who can 나는 복음으로 네, 우리 그렇게 지역을 세리고 살리고 에티오피아를 복음할 그리스도의 제자다. I am a like disciple of the Christ who can really save this area, and who can also like evangelize Ethiopia. እኔ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር
አገሬን ለማዳን እና ወንጌል ለማስበክ የተጠራ ሰው ነኝ እያልን ነው። መንፈሳዊ ደረጃችንን ስልጣናችንን እንጠራለን። ወለቃ ምናምን እያልን And number 3, prayer of enjoying your spiritual authority. Prayer through which you enjoy your spiritual authority. የመንፈሳዊ ደረጃችን መግለጫ ነው። 여기도 하나님 나에게 성령이 충만한 걸 줘. 성령 Number 충만한 1, God, may you give me the filling of the Holy Spirit. አንደኛ በመንፈስ ጌታ ሆይ እለት 하나님 나에게 성령 충만을 주옵소서. 두 번째 Number 2, 하나님 나에게 영력과 지력과 체력과 경제력과 God, may you give me the spiritual 인력을 strength, intellectual strength, physical strength, financial strength, interpersonal strength. 인력을 쏟아부어 주옵소서. God, may you pour me down Five those basic. five strength. strengths በአምስት ዋና ዋና ጥንካሬዎች ሙላኝ። አንደኛው ፊዚካል may I write by English in the physical, Financial, interpersonal. Physical, financial, interpersonal. Oh, first is spiritual. This is kind of order. First, spiritual, intellectual, physical, Okay. financial, interpersonal. First is Spiritual. Second, Second? intellectual. Like Third? wisdom, right? And then third, physical. Fourth, financial. Fifth, አካላዊ አራተኛ interpersonal. አራተኛ ንብረት አምስተኛ ሰው። ስንጸልይ አምስት ዋና ዋና ጥንካሬዎች ወይም በረከቶችን ስጠን እንላለን። የመጀመሪያው የእንግሊዝኛ ወርደሩ ልክ አይደለም ተው። የመጀመሪያ መንፈሳዊ ጥንካሬ spiritual, second intellectual or wisdom፣ ሶስተኛ አካላዊ ጥንካሬ፣ አራተኛ ደግሞ የንብረት በኑሮ እንዲባርከን፣ አምስተኛ ጥሩ ሰዎችን እግዚአብሔር እንዲሰጠን በአምስት በረከቶች እንዲባረካችሁ ጸልዩ። 세 번째 Number 3. 나를 속이고 미혹하고 넘어지게 하는 사단의 세력은 예수 이름으로 명령하는 들어가치다. And then I command in the name of Jesus Christ. So all the like evil spirits who are saved, the power of darkness, which deceives me or which try to hold me down, depart or flee away from me. የክፉ 미혹하고 넘어지게 하는 사단의 세력은 예수 이름으로 명령하는 들어가치다. የተቃወሙ መጸለይ በጌታ በኢየሱስ ስም። 네 번째 Number 4. 우리나라와 가문과 가정에 흐르는 저주와 재앙의 세력은 예수 이름으로 명령하는 들어가치다. I command in the name of Jesus Christ that all the force of darkness, 나라와 which 가문과 가정에 흐르는 저주와 재앙의 세력은 is like flowing in the
in my family line, and in my country, fully away from me. ዘር ቆጥሮ የሚመጣ ከወላጆቼ ዘር በሀገሬ በኢትዮጵያ ላይ መኖር የለመደ መንፈስ በእኔ ላይ እንዳትሰራ ማለት ነው። በሀገሬ በሰፋሬ በዘሬ ትሰራ የነበረው መንፈስ በእኔ ላይ ስልጣን የለህም እያለ ነው መጸለይ ያለብን። ለሀገር የተመደበ ለሰፈር ለዘራችን የተመደበ ያለ ማለት ነው። 나의 각인 뿌리 체질이 된 복음 아닌 모든 것들은 예수 설명하는 들어가잖아. Number 5, something which is imprinted in me, which is not the gospel, and all those forces of darkness, in the name of Jesus Christ, flee away from me. ከእግዚአብሔር ያልሆነ Imprinted with nature. 나의 각인 뿌리 체질이 된 복음 아닌 모든 것들은 예수 설명하는 들어가잖아. እግዚአብሔር ያልሆነ እና ባህሪ የሆነብኝ ከውስጤ ይነቃል እያላችሁ 자, ጸልዩ። 여섯 번째. 연습입니다. 하나님, 주의 천군 천사를 보내서 전도의 문을 열어주옵소서. God, may you send your heavenly army, an angel, and then may you open the door of evangelism. Yes. 하나님, 주의 천군 천사를 보내서 전도의 문을 열어주옵소서. May you mobilize your heavenly angel and army, and then open the door of evangelism. 자, 이렇게 여러분이 복음들을 And this is how you will pray in during the gospel. ስለዚህ እንዴት በወንጌል በጌታ ደስ ለመሰኛት የምንጸልየው እነዚህ ጸሎቶች ናቸው። ስድስተኛ ላይ እግዚአብሔር ሆይ መላእክትን ልከ ለወንጌል ስርጭት በር እንዲከፈትልኝ እጸልያለሁ እንላለን። 메시지 묵상하고 그다음에는 복음들의 기도. So first of all, you 신부고백 그래서입니다. meditate on the message for 10 minutes, and then later on you really have to confess. You have to make a confession of this prayer. መጀመሪያ ላይ ለአስር ደቂቃዎች ላይ በእግዚአብሔር ቃል ወይም በሰማችሁት መልእክት እግዚአብሔር ምን ተናገረኝ ምን ሁሉ እያለኝ ነው ብላችሁ ማሰላሰል ለአስር ደቂቃ። Number 3, evangelism. Week number 3, evangelism. Evangelism. 매일 복음 전하기. Sharing the gospel every day. 한명이다. 매일 복음 전하기 한명이다. Share the gospel to a person, to more than one person. 매일 한 사람 이상 여러분이요 복음을 전하는 거. 자, 매일 Number 2, 영접운동. 매일 내가 한 명 이상 영접운동. acceptance movement every day to more than one person. Acceptance movement. 복음 전하기, 매일 영접운동하기. 그러니까 አንደኛ ወንጌል በየቀኑ ማሰራጨት ቢያንስ ለአንድ ሰው የወንጌል እውነት መናገር ነው። ሁለተኛ ላይ አንድ ሰው በቀን ጌታን እንዲቀበል ሁኔታዎችን ማመቻቸት። 매주 한 명 교회에 이동. And then every week, lead one person to the church. Bring one person to the church. አንድ ሰው በሳምንት At least one person. ቤተ ክርስቲያን
ክርስቲያን መላክ 자, ቢያንስ 예를 አንድ 들면 ሰው 교회 በሳምንት 인도까지 ወደ ቤተ 되거든, ክርስቲያን እንዲሄድ መርዳት መላክ 교회 인도 되거든, 그 사람을 지내는 교회에서 따로 양육시켜. And when you're really bringing a person to a church, then later on, like you have to have a separate meeting with the person and you have to nurture them. ያንን ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን በምታመጡበት ጊዜ ሄዳችሁ ወደ መጋዘኑ አስገብታችሁ መተው ሳይሆን ከዛ ሰው ጋር እየተገናኛችሁ የምትመክሩት የምታበረታቱት ጊዜ ሊኖራችሁ ይገባል። 아까 양육하죠. 양육하다가 저 사람이 Nurturing. 저 사람 조장 삼고 And then number 2, leader. 주변에 전도 되거든, 모아서 다락방 지었는 다락방 And 다락방. 사역해 보세요. So it means that you nurture him first, and then later on you make him as a leader, and then centered on that leader you have to do 다락방 ministry. ያንን ያመጣነውን ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን መሪ እናቀርበዋለን። ከዛ ቀጥለን ደግሞ በቡድን መጽሐፍ ቅዱስ ከሰዎች ጋር የሚያጠናበትን ሁኔታ እናመቻችለታለን። 오늘 전도 시험하고 가야 돼. 그죠? And you will have to experience this evangelism. 그래서 이 사람이 사명자다. Number 3, community worker. 그때 community worker. 이 사람 훈련시키는 게 시간차. And then later on, when this person becomes a community workers, then you also have to give a training for them. I'm gonna give a training for missional. የተሰጡ ሰዎች ጋር እናደርስና ወደ ቤት ለቤት ፕሮግራም ወደ ሚሽን ሆም እንወስደዋለን። እንዲገባ በዛ እንዲያዝ እናደርገዋለን። 한 달 동안 여러분이 말씀 기도 전도를 가지고서 그 사는데 이런 식으로 살아봐라. So for the next 1 month, you have to really live a life of evangelist, and you have to do that with these 3 things: word, prayer, and evangelism. And then this is how you would do it. የወንጌላዊ ህይወት ማለት ስለ እግዚአብሔር ቃል ስለ ጸሎትና ስለ ወንጌል ስርጭት የሚኖር ሰው ማለት ነው። 그럼 노트에다가 ማድረግ አለበት። 매일 여러분 그날에 이거 한 내용을 자기가 한 거, 알겠습니까? 실천한 거면 적어. So on your notebook, just every day try to write down what you will have done. እያንዳንዱ ቀን በመስታወሻ ደብተራችሁ ላይ ዛሬ ለእግዚአብሔር መንግስት ምን አደረግኩ እያላችሁ ያንን ነገር ጻፉ። 다음 볼 때 가져오세요. So later on, when you attend this training, please bring your notebook, okay? ይሄ ትሬኒንግ አልቆ ተመልሳችሁ በምትመጡበት ጊዜ ያንን የዕለት እንትኑን የሚያመለክት ማስታወሻ ደብተራችሁን ይዛችሁ ትመጣላችሁ። 1월 달에 이제 다시 모이겠는데 그때까지. We will gather again in next January. So up to that time, please do it. ተመልሰን ጥር ላይ ነው የምንገናኘው። እስከዛ ድረስ ያንን አድርጉ። 오늘 한나무 카드부터 전달해서 So Pastor Kadri, please tell about this assignment to other members who are missing right now. ይሄ ለእናንተ የተሰጠውን አሳይመንት ከዚህ ለሄዱ ሰዎችም እንድነግራቸው የተነገረኝ። 자, 오늘 여기까지 하고 나머지 시간 저희 포럼하고 같이. So of course we don't really have much time right now, but can you have forum maybe sometime? A little bit. Yeah, only 30 minutes. It's okay. Yeah. 30 minutes. It's okay.